Inviterei sul palco la professoressa Jyoti Hosagrahar, se vuole accomodarsi, l'assessora Serena Pedrazzoli del comune di Mantova, il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali, l'assessore Francesca Caruso si scusa tantissimo per l'assenza, ci ha fatto avere una nota che vi trasmetterò, vi leggerò sostanzialmente nel momento in cui lei prenderà la parola. La provincia di Mantova, stiamo aspettando il presidente Carlo Bottani, ma sarà in arrivo, lo accoglieremo tra poco. Il professor Patrizio Bianchi ha mandato un contributo video, per cui lo ascolteremo in differita, ci racconterà un po' il suo ruolo di coordinatore del network delle cattedre UNESCO. E poi a me tocca il compito oggi di rappresentare il Politecnico di Milano nella sua sede mantovana. Vi dico, lo faccio con qualche emozione oggi perché essere qui in questo posto è sempre straordinariamente emozionante. Poi spenderò due parole proprio per raccontare un po' ai nostri studenti il valore e il significato di questo luogo. Lo faccio con ancora più emozione oggi perché anche per noi è un po' la prima volta, è il primo momento in cui ripartiamo dopo la perdita del nostro prorettore e è una prima volta per certi versi anche un po' dolorosa, dobbiamo in qualche modo superare il trauma che tutti noi abbiamo vissuto. Con i colleghi ci siamo interrogati molto come rendere omaggio, rendere memoria a Federico Bucci. Ci sembrava, lo dico francamente, un po' retorico il minuto di silenzio che tante volte si dedica alla memoria dei nostri cari. Preferisco e penso interpretare il pensiero di Federico parlandovi un po' della storia di questo luogo, di questo meraviglioso teatro, non certo con la sapienza e la anche capacità oratoria che aveva Federico, ma semplicemente cercando di raccontarvi un po' la meraviglia di questo posto e chiedo ai ragazzi che sono qui, mi piacerebbe proprio se alla fine di questa mattinata ci trovassimo tutti sul palco per fare una foto insieme, ma soprattutto per permettervi di vedere la bellezza di questo luogo dal palco, dal punto in cui anche chi è qui, i nostri ospiti, le persone che oggi si alterneranno a raccontarci di questo meraviglioso patrimonio che noi abbiamo da tutelare, salvaguardare, promuovere. È un luogo straordinario se pensiamo che, e qui lo dico agli architetti che sono qui presenti oggi, venne realizzato in 2 anni, per cui un'opera che vide in qualche modo un grande lavoro di trasformazione, costruito sul costruito, per cui anche qui una trasformazione urbana che genera un nuovo luogo, un nuovo attrattore per la città. Nel 1769 viene inaugurato questo luogo e non so chi di voi ha avuto modo di vedere nell'atrio, c'è una targa che ricorda un momento importante per questo luogo, è stato l'aver accolto un giovane Amedeo Mozart nel primo viaggio italiano che fece nel 1770, venire qui a Mantova per un concerto e la cosa che mi fa molto piacere ricordare è che il padre di Mozart, Leopold Mozart, anche lui, no? Compositore, musicista, con una grande tradizione di frequentazione dei teatri europei, scrive alla moglie dicendo: Amadeus ha suonato in un luogo straordinario, in un luogo bellissimo, e la cosa che mi ha colpito molto è che dice: tieni questa lettera in evidenza perché quando tornerò ti voglio raccontare di questo luogo. Cioè non gli basta la trasmissione, no? Oggi avrebbero detto, avrebbe fatto una storia su Instagram, no? Avrebbe fatto un racconto della durata di 24 ore. Lui scrive alla moglie dicendo: tieni la lettera in evidenza perché quando tornerò ti voglio raccontare di questo meraviglioso posto. E lo descrive: 4 file di palchi, le colonne lignee,
La cosa che colpisce molto di questo luogo, e mi piace oggi ricordarlo, è che è un luogo legato all'accademia, legato al sapere, legato alla trasmissione della conoscenza e che venne realizzato non solo come teatro, non solo come luogo, diciamo, per le rappresentazioni teatrali, ma venne realizzato come luogo di discussioni accademiche, per cui di discussioni di sapere. E addirittura ci sono degli scritti che lo raccontano come un luogo per gli esperimenti pubblici, un luogo dove poter partecipare. E il padre di Mozart, frequentatore di teatri, dice alla moglie: oltre ai luoghi per gli spettatori, ci sono i palchi per gli ascoltatori, per chi non vedendo l'opera ma può ascoltare la musica, per cui è un impianto che funziona a 360 gradi, riesce in qualche modo a catturare l'attenzione da più lati, da più punti di vista. Ecco, io penso che partire con un seminario di questa natura, con 2 giorni di lavoro di questo impegno qui dentro, sia straordinariamente importante. Ringrazio tantissimo l'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione questo luogo, come spesso, devo dire, ci gratifica di questa grandissima opportunità. È un luogo che diventa in qualche modo paradigmatico della necessità che noi abbiamo come scuola, come università, di entrare dentro i luoghi della città, di diventare in qualche modo capaci di ascoltare il valore di questi, ascoltare e apprezzare il valore di questi luoghi e farlo attraverso un lavoro ricognitivo, di ascolto aperto ai diversi interlocutori con cui oggi noi ci confrontiamo. Vedete, il professor Bucci aveva scelto questa data per l'attivazione di questo seminario perché riteneva che questa potesse essere un po' la nostra giornata di avvio, e kick-off, il modo attraverso cui dare avvio all'attività didattica di questo anno accademico. Non un'apertura di anno accademico formale, di quelle togate, di quelle magari anche qui un po' retoriche dal punto di vista dei contenuti, ma un'apertura di attività didattica che mettesse al centro il rapporto tra la conoscenza che noi necessariamente dobbiamo in qualche modo tramandare attraverso un rapporto tra docenti e discenti, tra persone che in qualche modo hanno studiato la storia dei luoghi, il valore di questi luoghi e la condividono con gli studenti. Per farlo abbiamo scelto questa formula, diciamo, della 2 giorni intensi che vedranno oggi qui, questa mattina, un momento, diciamo, di caratterizzazione più, se vogliamo, legata a un approccio teorico, cioè il che cosa ci mette di fronte, quali sono i compiti che ci vengono affidati laddove noi decidiamo di occuparci di patrimonio storico-architettonico, e poi invece dal pomeriggio si articoleranno una serie di tavoli che avranno un contenuto, se vogliamo, più di carattere tecnico, in cui le esperienze, il modo con cui noi operiamo dentro la città, dentro le città, diventeranno tema del nostro lavoro. Allora, a me tocca un po' il compito di coordinare questa prima fase che abbiamo chiamato dei saluti. Naturalmente non saranno saluti di carattere formale, ma cercheranno di condividere un po' anche le aspettative che le amministrazioni hanno, dico le amministrazioni nel senso che sapete che il sito UNESCO mette insieme la realtà urbana di Mantova e quella di Sabbioneta, per cui è, diciamo, un sito bicefalo, no? con due teste intorno a cui riflettere. Allora, da questo punto di vista cercheremo un po' di capire come utilizzare al meglio questa esperienza e naturalmente lo faremo avvalendoci anche della straordinaria competenza della nostra ospite, la professoressa Jyoti Hosagrahar, che è vice direttore del centro UNESCO di Parigi e che ci porterà un contributo
legato proprio al tema del valorizzare e del capire, cogliere la dimensione valoriale di questi luoghi, di questi straordinari luoghi. Io penso che posso tranquillamente lasciare la parola a questo punto all'assessora Serena Pedrazzoli, che ci porterà i saluti dell'amministrazione di Mantova. Grazie professore. Benvenute a tutte e a tutti. Io sono molto felice di essere presente qui oggi e di accogliervi in questo luogo che è stato ampiamente descritto come luogo dedicato a questo convegno sui siti patrimonio UNESCO. Vi porto i saluti dell'amministrazione comunale, del sindaco Mattia Palazzi, che non ha potuto essere qui oggi, e dell'assessore Riccadonna, che per un problema di salute non ha potuto essere qui. Io sono assessore sulla scuola e sono una ex alunna del Politecnico di Milano, e quindi lo sento fortemente e intensamente questo impegno e questa valorizzazione che la cattedra UNESCO dà alla nostra città. Ringrazio il Politecnico di Milano per aver realizzato tutto questo, l'ufficio patrimonio UNESCO che è sito nel nostro comune, con persone che si danno veramente da fare e credono fortemente nel loro lavoro. Ringrazio la dirigente del settore cultura, la dirigente Pecchini, il sindaco Pasquali, che, come è stato descritto, fa parte di un connubio indissolubile, questa Mantova Sabbioneta in cui credere e continuare a investire e conoscere, e oggi è un'opportunità per tutto questo. E mi unisco al ricordo del prorettore Bucci, che ho conosciuto più volte personalmente, una persona professionalmente elevata, una persona con una ampissima visione, una persona che ha lasciato tanto in termini di relazioni, ha lasciato tanto in termini di progetti. Il ricordo che ho di lui, per me, è di una persona che ha dato tanto, e io credo che la sede di Mantova, del Politecnico, sia ampiamente in grado di promuovere quello che era stato immaginato e moltiplicare le sue energie. Quindi questo proprio è un mio augurio per quello che continuerete a realizzare. Io citerei una frase che era imparare a camminare con passo leggero sulla terra. Questa frase è di Francesco Badarin, che era direttore del Centro del Patrimonio Mondiale dal 2002 al 2011, rende perfettamente, con poche e semplici parole, come tutti dovremmo imparare a rispettare con attenzione e sensibilità la preziosità dei nostri luoghi, e in particolare i siti definiti patrimonio mondiale. Quindi siamo tutti consapevoli della vastità, della straordinarietà del patrimonio culturale italiano, dal piccolo bene conservato in un oratorio montano al centro storico di una città come Mantova, ritenendo giustamente che tutto sia degno di essere sia custodito che valorizzato. Ciò però che fa la differenza per l'UNESCO sono l'unicità e l'eccezionalità. L'eccezionalità di questo patrimonio, il cui valore ha senso per l'intera umanità e la cui perdita sarebbe un danno per l'umanità stessa. Mantova e Sabbioneta, entrando nel 2008 nella lista del patrimonio mondiale, quindi hanno acquisito questa nuova dimensione mondiale, che non è solo una cartina tornasole della loro bellezza, ma è una assunzione di consapevolezza e un'assunzione di responsabilità, che direi che il valore del patrimonio travalica finalmente il confine nazionale, territoriale, locale. La salvaguardia e il recupero del patrimonio storico e culturale della nostra città è uno dei pilastri della nostra azione come amministratori. Per questo il riconoscimento da parte di UNESCO non è per noi una semplice attestazione formale, ma il riconoscimento è un vero e proprio impegno verso la città e impegno verso le generazioni future di questa città. Quindi molte sono le sfide in cui la città è chiamata. Pertanto il nostro dovere di amministratori e cittadini è di prendersi cura di questo bene, finché venga appunto trasmesso e vissuto.
perché sia un presupposto di una costruzione di una propria identità individuale e collettiva, una vera e propria presa di coscienza. In questi termini il patrimonio diviene spesso, diviene fortemente strumento di coesione sociale, integrazione, matrice di processi di sviluppo culturale e economico, in cui la comunità stessa si riconosce e alla cui salvaguardia contribuisce attivamente, perché questo è lo snodo, lì devono arrivare i cittadini. Questo è l'obiettivo, la visione del piano di gestione volto a superare la settorialità in una prospettiva di sviluppo sostenibile del patrimonio, considerato nella pluralità delle sue diverse dimensioni sociali, economiche, ambientali e culturali. Il percorso quindi che ancora oggi, a distanza di 15 anni, continuiamo a fare come amministratori, accanto ad un attento lavoro di monitoraggio e controllo continuo dello stato del bene, non semplice, è anche un intenso lavoro di ricerca di fondi e finanziamenti per la realizzazione di questi progetti volti alla conoscenza, alla salvaguardia e alla valorizzazione del nostro grande patrimonio artistico. Aver ricevuto più di 2.200.000 euro di finanziamenti, di cui 1 milione negli ultimi 3 anni, ci ha permesso di realizzare molte attività e progetti e aver definito una struttura istituzionale. L'ufficio Mantova e Sabbioneta, patrimonio mondiale, è entrata a far parte degli organi comunali. Gli uffici sono insediati all'interno dei nostri palazzi comunali. Le persone che lavorano per questo sono interne alla visione, alla progettazione della nostra amministrazione. Ricordo infine che quest'anno ricordano appunto i 15 anni del sito di Mantova e Sabbioneta e abbiamo voluto inserire i festeggiamenti all'interno di un festival di turismo responsabile chiamato Itaca, che inizierà sabato con la festa di compleanno del sito e a cui vi invito tutti a partecipare. E sarà alle 18:30 con un taglio della torta. Noi italiani siamo molto bravi nell'abbinare la bellezza del patrimonio storico, architettonico, culturale alla meravigliosità della degustazione e quindi vi invito a partecipare, a condividere. Mi auspico che questo seminario, questa 2 giorni, sia proprio un motivo di resa consapevole delle possibilità che ci sono all'interno di questa città e della rete che questa città fa a livello mondiale. Noi come Comune continueremo a batterci per finanziamenti per essere all'interno di un circuito che ci permette una visione così ampia e vi auguro buon lavoro a tutti, buon lavoro ai relatori e buona giornata a tutti voi. Vedo anche diversi ragazzi, studenti, quindi davvero buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie mille. Passiamo la parola al sindaco di Sabbioneta, Marco Pasquali. Grazie a tutti. Un saluto agli studenti, ai professori, agli organizzatori, ai professionisti qui presenti. Un ringraziamento al Politecnico di Milano e un ricordo per Federico Bucci. Mi unisco a questo ricordo e mi unisco anche a quella che era la sua visione di un sito UNESCO, Mantova e Sabbioneta, che davvero potesse lavorare insieme per le future generazioni, ponendo la formazione universitaria come base di questa capacità di lavoro comune, di idem sentire e di progettazione univoca per lo sviluppo di un territorio. Come si diceva, il nostro è un sito bicefalo, è un'espressione curiosa, interessante, è un sito anche che ha 2 anime, 2 cuori, tante volte anche portafogli diversi. La difficoltà e la sfida del nostro sito è quella di coniugare una città come Mantova che ha determinate caratteristiche che tutti noi conosciamo dal punto di vista organizzativo, gestionale, a quella che è l'eccezionalità, la straordinarietà di un comune di 4.000 abitanti come Sabbioneta, che si trova a gestire un patrimonio che ordinario non è, che non è da città di 4.000 abitanti, che però è la fortuna che la storia ci ha donato, è la fortuna dell'ingegno di Vespasiano Gonzaga che volle donare al nostro territorio. Oggi la responsabilità, la sfida
il compito di chi amministra questa città è quello di coniugare a sua volta la ordinarietà della vita di un comune di 4.000 abitanti con l'extraordinarietà di questa bellezza che è architettonica, che è urbanistica, ma che è anche fatta di pietra vera da custodire, conservare, valorizzare, manutenere. C'è tutto un aspetto di gestione ordinaria del nostro patrimonio che ha bisogno di fondi che comuni di 4.000 abitanti, ma nemmeno di 50.000 come Mantova, possono avere nei propri bilanci, perché quando parliamo di beni patrimonio mondiale dell'umanità, beni che sono di tutti, ci accorgiamo invece che quando sono da gestire non sono più così di tutti, ma sono solamente delle comunità locali che devono decidere come e dove sottrarre risorse all'ordinario per gestire l'extraordinario. Io lancio qualche spunto perché so che tutti questi temi verranno toccati approfonditamente nelle discussioni e dai relatori di questi giorni e sono molto importanti e interessanti, ed è bene portare all'attenzione anche quelle che sono le difficoltà di gestire un patrimonio mondiale dell'umanità. Un altro tema che secondo me è molto importante è quello di lavorare sempre tutti insieme per eliminare una distinzione che all'interno di tanti enti che si trovano a gestire questo patrimonio esiste fra ciò che è cultura, ciò che è turismo e ciò che è mondo UNESCO. Io credo che se questi tre settori, se questi tre temi viaggiano insieme con gli stessi obiettivi, con le stesse finalità, è possibile manutenere, conservare, valorizzare e promuovere il nostro patrimonio. Se questo non succede, c'è qualche problema di cortocircuito e qualcosa può non andare nel verso giusto. Il nostro patrimonio può essere valorizzato, può essere conservato, può essere custodito se viene vissuto ovviamente in maniera responsabile, in maniera tale da comprendere ciò che si sta facendo e qual è la bellezza e l'importanza dei luoghi che si vivono, come ad esempio questo bellissimo teatro oggi. Quindi questo è un altro tema, secondo me: creare valore attorno al patrimonio, creare valore anche attraverso il turismo, creare valore anche attraverso uno sviluppo di eventi, appuntamenti, manifestazioni culturali che devono far ricadere l'attenzione su un patrimonio che, se è vero che è riconosciuto come bene di tutti per la straordinarietà di ciò che rappresenta e per l'unicità di ciò che rappresenta, è vero anche che deve essere sentito come di tutti nella quotidianità. Quando questo non accade, e più, credo, il centro UNESCO o il bene UNESCO è in territori piccoli, più è difficile coniugare la grandezza e l'eccezionalità con ciò che è la quotidianità della vita delle persone, perché se poi non sono i cittadini del territorio a sentire il patrimonio come proprio, il lavorare per custodire, valorizzare, mantenere e portare gente a visitare è un lavoro che resta abbastanza monco. Fra le sfide del futuro ci sono anche, credo, rispetto al nostro sito UNESCO, ma in generale anche a quelli, penso, regionali o di altre situazioni, il tema dei collegamenti fra i siti seriali o bicefali, come si diceva. Raggiungere Mantova da Sabbioneta è quasi un'impresa, sia dal punto di vista viabilistico, sia dal punto di vista dei collegamenti pubblici. Questo è un tema sul quale tutti stiamo lavorando molto, ma è chiaro che è anche una delle chiavi che possono portare a sviluppare davvero il nostro patrimonio per la fruizione della cittadinanza che deve sentire il patrimonio come proprio, sia per facilitare gli spostamenti esterni che sono quelli che portano valore all'interno del nostro territorio. Qualche spunto, qualche idea, qualche riflessione per augurare a tutti voi un buon convegno, per ringraziare nuovamente gli organizzatori. Sono molto felice di vedere tanti professori e tanti ragazzi che hanno collaborato con Sabbioneta e con Mantova, evidentemente nel corso degli ultimi anni. Il legame fra il Politecnico e la nostra città e il nostro sito, grazie alla cattedra UNESCO, è forte, lavoriamo per renderlo sempre più forte, perché il patrimonio è di tutti, è di chi vive oggi queste città, è di chi dovrà viverle in futuro, nella speranza che possano sempre essere più ripopolate da persone consapevoli, da giovani e da persone che hanno chiaro che cosa voglia dire valorizzare, promuovere
e conservare la bellezza e l'eccezionalità dei siti UNESCO che ci sono stati affidati. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro. Come dicevo in precedenza, l'assessore regionale alla cultura, la dottoressa Francesca Caruso, ci ha fatto pervenire un messaggio, lo leggo rapidamente, non troppo rapidamente per permettere la traduzione simultanea, per cui cercherò di leggerlo con una certa lentezza. In qualità di assessore regionale alla cultura rivolgo un sincero saluto ed esprimo un apprezzamento personale a nome di Regione Lombardia per l'interessante e approfondita occasione di studio che viene inaugurata oggi a Mantova. L'evento rappresenta un momento prezioso per potenziare il confronto tra i membri del settore heritage della rete cattedre UNESCO italiane. La Regione Lombardia, con 21 riconoscimenti, è la regione italiana con la più alta concentrazione di patrimoni materiali e immateriali UNESCO. Da tempo questo ricco patrimonio è al centro di azioni di promozione e di comunicazione realizzate col sostegno regionale, a cui si accompagnano interventi mirati per la conservazione delle singole testimonianze. La conoscenza e lo studio di questi patrimoni sono premessa indispensabile per lo sviluppo di iniziative che ne garantiscano la conservazione, a cui però è necessario affiancare azioni che consentano di rendere consapevoli le comunità della ricchezza dei patrimoni presenti nel territorio. A questo si aggiunge la straordinaria opportunità rappresentata dalle attività di ricerca e di studio condotte all'interno delle nostre università. La presenza di diverse cattedre UNESCO nel territorio regionale è per noi un motivo di vanto. Il confronto e la condivisione di tematiche e argomenti con le cattedre regionali è tra gli obiettivi di lavoro che l'assessorato alla cultura di Regione Lombardia si è dato. Sono quindi particolarmente lieta di trasmettere il mio saluto introduttivo a questo incontro che dà avvio alle attività didattiche del corso di laurea magistrale in Architectural Design and History e celebra al contempo il 15° anno dalla istituzione del sito Patrimonio Mondiale dell'Umanità di Mantova e Sabbioneta. Mi permetto infine anche di ricordare che questo incontro è frutto della determinazione e della passione del professor Federico Bucci, prorettore di questa università, anima della cattedra UNESCO, purtroppo recentemente scomparso. Mi unisco al cordoglio della famiglia e dei colleghi, nella certezza che il percorso da lui voluto e intrapreso continui a crescere e a dare i suoi frutti, come memoria per le generazioni future. Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro, Francesca Caruso. Grazie anche a lei. Come vedete sono molti i temi che ricorrono, mi piace sottolineare anche questa indicazione che arriva dall'assessore regionale. Raccolgo quello che diceva anche il sindaco, la necessità di far conoscere il valore e condividere col territorio il valore di questi luoghi per evitare questo effetto un po' di scollamento, no? Di separazione tra valori riconosciuti a livello internazionale e poi la quotidianità delle trasformazioni a cui i nostri territori sono chiamati. Lascio ora la parola al Presidente della Provincia Carlo Bottani per i saluti. Buona giornata a tutti e un ben arrivati e un caloroso saluto per l'arrivo nella città di Mantova e nella provincia di Mantova, la provincia del benessere. Io penso che siamo dei privilegiati a poter assistere a questi 2 giorni che un genio visionario come il grande Federico Bucci ha voluto fortemente, così come fortemente ha voluto valorizzare la cattedra UNESCO nella nostra città, così come ha voluto fortemente la realizzazione e rafforzandola al massimo
il percorso di Mantova Architettura, così come le valorizzazioni anche nella nostra città, nel nostro territorio, e questi legami proprio da Sabbioneta a San Benedetto Po, passando per l'Alto Mantovano. E per ultimo, ma perché mi è stato molto vicino sia umanamente sia professionalmente, quando mi ha fatto uno scherzetto, perché in poche settimane è riuscito a fare quello che avrebbe dovuto farlo in 3 anni, ovvero fare della casa Mantegna l'abitazione di Andrea Mantegna, ovvero, per chi non l'avesse ancora fatto, avere la possibilità di andare a visitare il primo piano della casa del Mantegna, vedrete qualcosa di meraviglioso, di incredibile, frutto del genio e delle visioni appunto di Federico Bucci, che è solo l'inizio di un percorso che doveva essere di pochi mesi, in realtà sarà perenne anche a sua memoria. Ed è solo, ripeto, l'inizio di un percorso che sarà anche non solo anche documentale e anche un laboratorio per dare l'opportunità agli studenti di poter non solo esporre ma anche creare. E quindi questi 2 giorni saranno sicuramente molto ricchi, e vedendo anche le importanti personalità che interverranno ci sarà sicuramente tanto da imparare. Io credo che se 15 anni fa 2 sindaci illuminati come Fiorenza Brioni e Antonio Beccari, e chi prima di loro, perché il percorso UNESCO è un percorso molto lungo, molto articolato, molto corposo, hanno avuto questa grande intuizione e lottare ovviamente per creare, dare l'opportunità a tutto il nostro territorio, in modo particolare a 2 fiori all'occhiello della provincia di Mantova come Sabbioneta e Mantova, di entrare in questo club esclusivo, in questa famiglia esclusiva dei siti UNESCO. Oggi il sindaco Mattia Palazzi, la sua amministrazione, il sindaco Marco Pasquali con tutta la sua amministrazione, l'impegno è molto più grande. È quello cioè di poter garantire, continuare a garantire un alto standing di servizi, e dopo c'è la fortuna di avere in Giulia una dirigente alla cultura molto molto efficace, Giulia Pecchini, e il suo staff, so bene quanto lavori in modo serio e responsabile, però è un lavoro importante, l'ha detto bene Marco, dal punto di vista sia economico sia anche di visioni, di idee, di innovazioni. Il 31 ottobre avverrà qualcosa di incredibile, sindaco a Sabbioneta, e quindi lo lascerò a lui poi nel corso per arricchire e rendere sempre più bella la città, e a noi piace chiamare la nuova Roma, ecco, ci piace chiamarla così. E quindi il 31 ottobre succederà qualcosa di incredibile a Sabbioneta. Altrettanto importante la provincia di Mantova, che ha aiutato le amministrazioni in questo percorso di ingresso, e altrettanto oggi la provincia di Mantova e la sua funzionaria Moira Sbravati, in primis, che ringrazio molto, è impegnata in una missione altrettanto folle, altrettanto una lucida follia, molto fuori dagli schemi, che è partita dalla nostra provincia, che riguarda il MUDRI, Museo Diffuso del Risorgimento. E in questo cammino, in questo percorso, stiamo ottenendo tante adesioni ben fuori anche dai nostri confini, dalla provincia di Verona, la provincia di Vicenza e in ultimo la provincia di Brescia, e le regioni Lombardia e Veneto e Trentino molto interessate alla valorizzazione, e questo sarà la nostra mission nei prossimi mesi, di rafforzare questo cammino nella consapevolezza di avere ben chiaro che in questa provincia c'è una concentrazione astrale, direbbe l'amato vescovo Marco, ma sto osservando il nuovo rettore della cattedrale di Sant'Andrea, Don Stefano Savoia, che sta
pensando e agendo in modo assolutamente importante e significativo per il bene del nostro territorio e soprattutto per dare ulteriori opportunità veramente, o riscoprendo nuovi tesori assolutamente centrali. E saluto anche il nostro sovrintendente Gabriele Barucca, che insieme a Federico Bucci, insieme agli amministratori, permettetemi anche di salutare, ringraziare e ricordare il prefetto di Mantova, dottor Gerlando Iorio, perché si sta realizzando tra amministratori, tra istituzioni mantovane, qualcosa di veramente armonioso, e l'armonia è assolutamente fondamentale per valorizzare, per creare, per crescere, e Mantova e Sabbioneta non solo sono il nostro orgoglio, ma è un orgoglio sul quale investire e credere per farli crescere sempre di più. Buon lavoro a tutti voi. Grazie, grazie mille. Jyoti, now I think se vuoi, if you want, you can say something about this, or you can take. Thank you. Thank you very much. Dear Mr. Emilio Faroldi, Vice Rector of Politecnico Milano, dear mayors of Mantova and Sabbioneta and the representatives of Mantova, dear UNESCO chairs, dear colleagues, dear friends. First of all, on behalf of UNESCO, I bring you greetings. And I also bring you our deepest condolences to the family and friends of Professor Bucci. I have to say that on my own behalf, I'm here with a very heavy heart. We had been discussing and planning this activity and also others with Federico for the last year, maybe more. And I remember just discussing with him very recently as in maybe a couple of months ago, on the possibility, along with Elena, we discussed the possibility of using the Teatro Bibiena for this opening. And he was talking about the teatro and the possibility and how wonderful it would be to have the morning session here. So it was with a great deal of sorrow and shock that I learned of his passing away. But he has left us a very rich legacy. He has left his students, his extraordinary scholarly work, his standards, of his scholarly standards, and I think these will remain our precious gifts, and we will treasure them and honor him with this conference to begin with. I'm happy that the UNESCO chair in the Architectural Preservation and Planning in World Heritage Cities, with the support of the Politecnico Milano and the municipalities of Mantova and Sabbioneta, have continued and gone ahead with this event. Urban heritage is of great importance as it plays a significant role in preserving the history and culture and identity of the cities and the people while contributing to sustainable development. The Sustainable Development Goal 11 recognizes the safeguarding of heritage as an important target to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. According to the UN statistics, 68% of the world population is projected to live in urban areas by 2050. Urban heritage conservation, thus, guides our way of living and our interaction with the environment and enables communities to engage and interact. As the only UN specialized agency with a specific mandate in the field of culture, UNESCO has been at the forefront of recognizing culture's contribution to sustainable development, advocating
a culture-based approach to development through the safeguarding of tangible and intangible heritage and promoting cultural education and creativity. Over the past few years, UNESCO has stepped up its work on urban heritage conservation, particularly through the 1972 Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage, which celebrated its 50th anniversary last November. Currently, we have about 328 historic cities that are part of the World Heritage List and account for a third of almost all World Heritage properties worldwide. So that urban heritage is the most represented category on the World Heritage List. In the framework of the 2011 UNESCO recommendation on the historic urban landscape, or HUL, H-U-L, the World Heritage Cities program has been providing tools, guidance, and capacity building support to countries and cities to integrate policies and practices of heritage conservation into the wider goals and processes of urban development that respect the layering of cultural and natural values and attributes, as well as the inclusion of local communities and the intangible dimensions of their practices. Urban heritage conservation is not only about preserving the past, but also about designing and constructing a better future that is compatible with the past. With 59 properties, Italy has the largest number of sites, and maybe it's moved up to 60 after the World Heritage Committee. I have to count again. Italy has the largest number of sites on the World Heritage List in the world, which implies a huge responsibility for their adequate management. This needs to be manifested not just in the developing of exemplary management systems, which of course you do, but also in ensuring and initiating theoretical research for enhancing management tools and practical efforts and strategies for better management practices, supporting capacity building of site managers and those working directly with the sites. The World Heritage property Mantova and Sabbioneta, which celebrates its 15th anniversary of inscription on the UNESCO World Heritage List, represents two aspects of Renaissance town planning. Mantova shows the renewal and extension of an existing city, and some 30 kilometers away, Sabbioneta represents the implementation of the period's theories about planning the ideal city. As they continue to be living spaces that must serve their residents and visitors, as the mayor very rightly reminded us, managing these historic cities is indeed a challenging task while preserving their tangible and intangible values. To ensure the proper management of World Heritage properties, it's crucial to establish governance mechanisms that integrate urban heritage conservation into city development plans and processes, as well as involve all concerned stakeholders, including decision makers, for any new developments or interventions within or around the property. On this note, it is also important to highlight that for adequately managing and avoiding the negative impacts of planned proposed changes and developments in historic urban environments, not only the systematic implementation of the 2011 recommendation on the historic urban landscape is important, but also urban development plans and processes and impact assessment processes must be integrated into the relevant level national and local legal frameworks. And the management system, UNESCO has recently launched a tool to assist stakeholders
which is a guidance and toolkit for impact assessment that you can find on our website. And I will talk a little bit more about whole and how its approach can contribute to urban heritage management a little bit later this morning. UNESCO chairs are an invaluable resource both for their research and their rich understanding of key issues, but also for their teaching and capacity building. And indeed, they do and should play a crucial role in this. This workshop, gathering international UNESCO chairs, marks a significant step towards a long-needed reflection on the complex issues related to the management of World Heritage properties that are living historic cities or settlements. Finally, I would like to sincerely thank and congratulate the UNESCO Chair in Architectural Preservation and Planning in World Heritage Cities for organizing this important event together with the municipalities of Mantova and Sabbioneta, despite the very challenging situation. While UNESCO chairs are important laboratories of research and innovation, it is important that chairs that aim to connect with UNESCO World Heritage Convention and its related programs seek closer cooperation and connection both with the heritage properties and their managers and with UNESCO. This conference, organized in this framework, is exemplary and will contribute substantially to the reflection on the innovative approaches for urban heritage conservation and design in the context of new challenges. So wishing all success for the rest of this conference. Thank you very much. Thank you very much. Bene, chiudiamo questa prima sessione di lavoro accogliendo i saluti del professor Bianchi, che ci ha fatto pervenire un messaggio per cui lo potremo vedere proiettato, e poi lasciamo il posto invece, io cedo la parola al professor Angelo Lorenzi, che coordinerà la seconda parte della mattinata con la lezione della professoressa Hosagrahar e avremo modo in qualche modo di entrare nel vivo delle attività della nostra 2 giorni con queste prime riflessioni proprio sul tema della conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio. Se riusciamo a mettere in onda il messaggio. I thank the friends of the UNESCO Chair for organizing this conference, even at such a painful time. But I am sure that this would also have been Federico's wish. Our Federico. The best way to remember Federico is to carry on his work. And the best way to celebrate the 15 years anniversary of Mantova and Sabbioneta as a World Heritage Site is to call the best UNESCO chairs here to speak and to work together in the name of Federico. If this is the legacy that the Renaissance has left to us, we have a duty not only to protect this legacy, but also to leave this city, this legacy to our children, using the best of our common knowledge and collective expertise. If this is also the sense of the UNESCO chairs. UNESCO chairs are not only great places for research and education, but is a worldwide, a really global network at the service of the entire humanity. This is the opportunity to have our Renaissance. Let me thank you once again, all the friends coming from the different parts of the world to stay here in Mantova and in Sabbioneta together. And let me thank you, all our colleagues from the Italian UNESCO chairs. But finally, let me thank Federico Bucci and his extraordinary School of Humanity. Thank you. Thank you to everybody.
Bene, chiamo allora il professor Lorenzi. Vi ringrazio moltissimo, spero che questo tema, diciamo, della legacy ci resti, ci possa aiutare. Scusate la commozione, ma sono stati giorni pesanti, diciamo. No, faccio auguri di buon lavoro a tutti, assolutamente, e ci vedremo nelle tavole rotonde, nelle attività che avremo nei prossimi giorni. Grazie. Grazie Carlo Peraboni e I switch in English. I'm Angelo Lorenzi and I'm coordinator of the bachelor course in architectural design here in Politecnico di Milano in Mantova campus, and it's a great pleasure to introduce today, in this morning, Jyoti Hosagrahar. Jyoti Hosagrahar, as you know, is Deputy Director for the World Heritage Center of UNESCO in Paris. Prior to joining UNESCO, Jyoti Hosagrahar has an academic and research career. We remind some of the steps of this career. She has a PhD in architecture and urbanism from the University of California in Berkeley. Then she was professor and director of the Sustainable Urbanism International Lab at Graduate School of Architecture Planning and Preservation at Columbia University in New York. She held the UNESCO Chair in Culture, Habitat and Sustainable Development at Srishti Institute of Art, Design and Technology in Bangalore, India, where she was also chair of the PhD program. She was founder director of the NGO Sustainable Urbanism International, based in Bangalore, and she authored also more than 80 papers and monographs, among which we remind you the book Indigenous Modernities, Negotiating Architecture and Urbanism, a very interesting study focusing on the city of Delhi, with a very interesting critical approach to the Western concept of modernity and tradition. Among her responsibility as Deputy Director for the World Heritage Center at UNESCO, she leads the implementation of the 2011 Recommendation on Historic Urban Landscape, HUL, as she reminded us a few moments ago, one of the most important recent achievement of UNESCO, suggesting a theoretical and methodological proposal for support management of urban heritage and suggesting a holistic and landscape in a interesting meaning of the word approach. Other work she did in UNESCO are linked with the World Heritage City Program, Climate Action and World Heritage and Sustainable Development, Modern Heritage Program, and development and implementation of the UNESCO Culture 2030 indicators, thematic indicators whose purpose is to measure and monitor the progress of culture's contribution to the implementation of the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development. It's a pleasure to give the floor to Jyoti Hosagrahar. Thank you. Thank you very much for that very generous introduction.
So I will talk a little bit today about urban heritage, conservation, sustainable development, and resilience. So I think I should be able to use these slides like this. So as you know, I'm coming back just a day later after returning from the 45th session of the World Heritage Committee. So at this committee the committee reviewed with the Secretariat at UNESCO, the committee reviewed 260 state of conservation reports, and new sites were inscribed, 42 new sites were inscribed, one Italian, and 33 cultural World Heritage, 33 of the 42 sites were cultural. There were 8 new World Heritage cities, 9 natural, and 5 significant modifications to the boundaries. So that's a huge maybe there were 2 sites Italian. Is that what you were saying? I have to go back and check how many Italian sites were inscribed, but not to minimize Italy's extraordinary achievement with heritage. But there was 1 natural site inscribed, which was really a first for Italy, and I think fantastic achievement. So the 2011 recommendation on the historic urban landscape, the HUL recommendation, calls on all member states to integrate conservation and management of cultural heritage and cities and settlements with policies and practices for sustainable urban development. And I want to just mention here a little bit what is the difference between a convention and a recommendation, in case you're not already familiar with this. The recommendations are adopted, in this case, it was adopted by 194 states parties, member states of UNESCO, whereas the conventions are obligatory by those who ratify them. And so the World Heritage Convention, for instance, has 195 states who have ratified the convention and therefore accepted the obligation of implementing the convention. So it's a little bit different in the level of its legal implementation. So recommendation is what it sounds like, which is that all the member states have agreed that this is important and should be implemented in the country, but it's not obligatory but recommended. And the reason I was also showing you about the new inscriptions and the state of conservation is because the recommendation becomes this recommendation, the HUL recommendation, is a really valuable tool towards managing the state of conservation of urban heritage properties. The recommendation applies to all historical cities, not only World Heritage cities, and advocates a landscape approach to identifying, conserving, and managing historic urban areas within their broader context, considering the interrelationships between physical forms, natural features, and social and cultural values. It advocates a landscape approach towards this, and today I'm going to focus a bit on the built heritage and its associated tangible, intangible, universal, and local heritage values. And as you see here, these are all the different types of values that you might say that contribute or are part of or recognized by the HUL recommendation. The HUL recommendation and its approach have become the standard framework for implementing the World Heritage Cities program, with that today has nearly 330 World Heritage properties on the World Heritage list. And these are living urban centers or parts of settlements. The HUL recommendation recognizes the importance of aligning with and furthering the 2030 Agenda for Sustainable Development.
And the new urban agenda, the African agenda for African Union Agenda 2063, as the World Heritage General Assembly also adopted the World Heritage Sustainable Development Policies. So the HUL recommendation aligns very closely with all of these different recommendations so that there is an approach to conservation within a framework of sustainable development. Approximately 1 in 3 World Heritage properties that are cultural are urban. And actually, 1 in 3 World Heritage properties are urban. 70% of World Heritage properties that are cultural are urban, are in urban areas, and so are really heavily impacted by urban development issues. And more than 50% of state of conservation reports in the past 5 years that have been examined have related to heritage in urban areas, reflecting the complexities of reconciling urban development with heritage conservation. And the 2011 recommendation helps World Heritage properties in urban contexts find this kind of a balance by understanding urban heritage as a system and a resource for sustainable development. While for the UNESCO chairs, this may be very simple, seeing that we have a broader audience, I have a couple of short videos that might help explain better what this is about. So I think I might need some help yeah. Actually it's playing, it looks like. We don't have sound though. Urban heritage is all around us. Every city, town, and settlement contains places that local residents value, which have been handed down over time, whether centuries or just a few decades. Heritage is not just monuments. A city is not a monument. The built environment, its natural setting, and cultural practices of the local communities are together what makes cities and settlements across the world unique and diverse. Historic cities have evolved over time. They are repositories of collective knowledge and identity whose value is not in its grand monuments alone but in its urban fabric. Historic places consist of many things: the natural setting of a town, its skyline, streets, ordinary houses, unique methods of using local stone or brick, specialized carpentry or ironwork, waterfronts, gardens, plazas, and public spaces, markets and vendors, processions and celebrations, traditional music, dance, and crafts. All come together in historic places. These different layers of the urban landscape are knit closely together, making historic places vibrant, livable, and people-centered. The identity of historic urban areas, their spirit of place, and these different layers of the urban landscape must be protected as a whole. Every element and layer is important, and so are its connections to the others. But cities grow and change. How should everyday settlements across the world preserve their urban heritage as they develop? Should historic places preserve every ordinary house and square while also building roads and shopping centers? This seems like a dilemma where one must choose between conflicting demands. On the one hand, cities, even historic ones, must develop, grow, and change. On the other hand, urban heritage must be preserved for its uniqueness and identity. The Hull approach is meant for plans and policies made with heritage. Urban heritage makes cities more resilient, safe, inclusive, sustainable, people-centered, and livable. The Hull approach is a holistic way of making cities better. Become an advocate for implementing Hull in your city. And join the UNESCO Hull Network to celebrate the 10th anniversary of the 2011 Hull recommendation. This is another, yeah. Cities and settlements are places to live, work and play together. Today, more than 50% of people around the world are living in cities.
70% of people will live in cities by 2050. As cities rush to develop, making them sustainable, inclusive, resilient, and safe is a challenge. With increasing risk of climate-related disasters and health crises, this is especially urgent. In the ongoing pandemic, 90% of COVID-19 cases have been in cities. Cities are also responsible for 70% of the world's greenhouse gas emissions. Urban heritage and identity are important resources in this regard. Urban heritage is all around us. In every city, town, and settlement, there are places that local residents value that have been handed down over time, over centuries or a few decades. Heritage sites are not just for tourists to visit. They are more meaningful when they are lived and are part of people's daily lives. Plazas, waterfronts, walkable streets and public spaces help build cohesive communities. Yet, in many cities, little by little, roads, concrete skyscrapers, malls, and factories have swallowed up the historic fabric of the towns until there is very little heritage left. These towns have lost their uniqueness, their diversity and their human quality. They have become cold, hard and noisy, made for cars rather than for people. But, do cities and communities have to sacrifice their heritage and livable spaces for development? The UNESCO recommendation on the historic urban landscape, HUL, is an approach to resolving precisely this dilemma. The HUL approach is for plans and policies that work with heritage. Urban heritage makes cities more resilient, safe, inclusive, sustainable, people-centered and livable. So I'm just going to move over to the World Heritage Cities program that was created in 2001 as one of the 6 thematic programs formally approved and monitored by the World Heritage Committee. And today we have nearly 330 World Heritage cities that are part of it, where we are working with the site managers, with experts, with UNESCO chairs, with experts who are senior experts who are learning the practical aspects, as well as with a number of university students who are all involved in those activities, to understand the complexities of the issues and developing, co-creating strategies, developing solutions together, because urban issues are not easily resolved. And we try very often to include also the mayors, the municipal authorities, because these are not just issues to be resolved by the site managers alone or to be resolved in classrooms, but really require the engagement of different sectors of the city, and require the decision makers of the cities. The key activities that we have been carrying out with it has included and you can find these on our website, with using the whole recommendation as a tool and as a framework for these cities. A number of different activities have been carried out. The World Heritage City Labs, the World Heritage City Dialogues, a number of different events and explorations, as well as different tools. Here you can see a number of different World Heritage City Labs that have been organized in this framework. As I mentioned, they are online collaborative co-learning and high-level workshops. Well, they've been online mostly because during the pandemic for nearly 3 years we did them online, but now
We have had in Cordoba, for instance, a very successful one on-site, and these are very helpful. And these city labs have been really important laboratories for developing solutions and strategies. And the dialogues are a way to bring together the World Heritage Site managers to exchange region by region the key issues and the key solutions that they have developed. We've also had activities for the World Heritage Cities Day. And I want to share this with you, which came out of the World Heritage dialogues focused on climate change, where we were looking at the kind of climate change impacts that different cities, World Heritage cities, are experiencing. And it was a very interesting to see what really they're experiencing on the ground, because there is a number of different outcomes from this, where the most commonly experienced effects of climate change was the intensity and frequency of natural disasters of different types, of floods mainly. We have many areas from Hombasam in Cote d'Ivoire to the Mazab Valley, Querétaro, and Split in Croatia that all had experienced a lot of flooding, for example. There's also rising sea levels, changing rainfall patterns that were all included. And also there were heat waves, which especially in Europe have been very, very strong. That included, of course, Mantova and Florence as well. I want to move now to talk a little bit about the values of heritage, and then looking at how we look at mapping these, so you might say cultural mapping of these heritage values and attributes. Because the World Heritage Statement of Outstanding Universal Value is a little bit at an abstract level. And then when you're managing a city, then you're really having to look very specifically at what is, how it translates on the ground. Because a place is historic doesn't mean that every single building, every single structure has to be preserved for eternity exactly the same way. What you have to really understand is which of those physical elements are contributing to its outstanding universal value, or there might be other values such as its local heritage identity, its local heritage values, or it might be the integrity and authenticity of the place, which is essential as part of the OUV, the conditions of integrity and authenticity. If you're not familiar with the concepts of integrity and authenticity, perhaps the easiest way, which are complex concepts, the easiest way to talk about them is the idea of wholeness or completeness, and its consistency or its authenticity is exactly in some ways as it sounds. It's honesty or realness as opposed to fake construction or imitations. So I think that these are, once you have these sort of concepts sorted out, and then you look at how to map these and how to be able to have a very clear idea of which of those structures, which of the physical spaces and elements, as well as the intangible processes and the intangible practices are contributing to these values, and then it becomes much easier to develop your management plan, much easier to carry out your conservation activities, because it's not just about the physical conservation. It also becomes very important in engaging everybody else, because conservation is not just the work of the city authorities. It is the work of the community. It belongs to the local community as much as to the world community who are supporting World Heritage. So
it is important to communicate these attributes so that everybody learns to see how to value them. And also, many of those attributes might not actually be ones that are managed by the, they come under the municipality. They may not come under just the culture sector of the municipality. They might come under a different sector. It has to be assessed based on the attributes specifically. And some of them may require further protection, such as regulations or building guidelines to be put in place for them to continue. So for this, we have developed at UNESCO a tool along with the support of a number of experts and the advisory bodies. It's called UNESCO Urban Heritage Atlas tool, where we have already several examples. I think there's about 9 examples there already, and there are a few more that are on the way, where there are different parts of the world. Certain cities have been selected, and you can go in and look at them in greater detail. So how is this carried out? So I'll just walk you through a couple of examples. Here is the Medina of Tunis in Tunisia. When you go in, you see an extract of the statement of the outstanding universal value, and this is an extract which is most related to its physical attributes, because the idea is, remember, to try and extract the physical attributes from these kind of abstract statements of universal value. And then working very closely with the site managers, we have identified the attributes at different levels. Now, the site managers know the sites very well. We have the documents from all of the dossiers, so we are able to identify. But a question that we are very frequently asked by site managers is, many UNESCO decisions and state of conservation reports talk about the wider setting. What is this wider setting of World Heritage properties? Because wider setting could, go from the entire region to something. But really, that depends also on the scale of the property. But in the case of urban heritage, we talk about the broader context as the geographical setting of the city. It also includes the broader setting if it is a very large city and the historic area is a very small part of it. The broader setting is the city itself. But it's also the setting, the geographical setting of the city, because the mountains, the valleys, the rivers, the natural features that the city is in, that forms a very important setting. And in many historic cities, being able to protect this surrounding is very important for the visual experience, for the OUV of the property. And so this is where we talk about the broader context. So you can identify the attributes at the level of the broader urban context. Then you have the urban elements. The urban elements may be, the axes, the city walls, the main squares, the structure of the city, whether it's a grid city, whether the heights of the buildings. It's the larger urban patterns, the neighborhood blocks, the way the city, the geometries that are in place at the larger level of the city. It could also include water bodies, lakes or rivers, and it could waterfronts. It could include, as I said, series of different open spaces or major open spaces. And it could include colonnades, as in the case of Bologna, for instance. You'd think about it in terms of colonnades. Then you have the level of the monuments and the buildings. So many times, city managers have often said, or site managers, that if they've taken care of a few major monuments in the city, they have protected the city. In fact, they have not, because the OUV of the city, the values, the heritage values, are not just in the few key monuments, but really in the urban fabric, which is much harder to protect. Why is the urban fabric so much harder to protect?
it's harder to protect because there are a number of people acting on it to change it, and they are owned by private individuals for the most part. It's private homeowners or shop owners, property owners, developers, and so on. So being able to identify what aspects of this fabric and how it has to be maintained is a very huge part of this effort. So we go right down then to the building level and being able to understand if there are traditional construction techniques and materials involved, whether there are courtyards involved. That's very important because in some cities, as you see here in the case of the Medina of Tunis, the site manager gave us a statement also on the festivals, because it's not only the traditional building materials and techniques, but also the intangible uses here that were very important. I'm going to go very quickly through another example, which is the Historic Center of Córdoba. And here again, you have the statement of OUV. And here you will see the interactive mapping. Because I'm doing it online, I didn't, because the digital tool is online, and I didn't want to risk the heavy GIS mapping coming on, not functioning very well during the presentation. These are still images, but in fact, it's all on GIS on the tool, and you should be able to pull up and go in, zoom out, and see all of the different layers of the mapping tool. So it's an interactive mapping tool. And so you look at the broader valley of Córdoba, and you understand its context. You have the mapping at that level of the border, and then you look at it, the city level elements, and the squares, the different hierarchy of streets, from the narrow streets to the bigger ones. And you have another type of mapping here in the case of Gene, where you have all of the different elements, the streets and the buildings that are included. This is in Querétaro, where you have the monuments in the monument zone. So, when you go down all the way to the building design level, the specific motifs, it can go down to the level of the railing or the doorknob, the color of the blocks. So all of these attributes are mapped and then can become the basis for new design. And in the case of the Buganda Kings in Kasubi, in Uganda, that was just removed last week from the World Heritage List in danger and was a huge accomplishment. It's very interesting to see that these tombs and this property actually has used the HUL approach and is now working on the HUL approach for managing the surrounding areas. Because even though the property itself is focused on the tombs, the impingement of the urban development around, and that being chaotic or uncontrolled, has a very negative impact on the OUV of the property. So now the HUL approach is being used to understand and manage the identity of the surrounding areas, because that contributes to the OUV of the property. So in this way, the HUL approach has been really fundamental in looking at also integrating the New Urban Agenda, the Sustainable 2030 Agenda as a part of its implementation. So I want to talk a little bit now about sustainable development. As you know, there is the World Heritage Sustainable Development Policy that was adopted by the General Assembly of World Heritage in 2015. That was the same year that the 2030 Agenda was adopted by the UN General Assembly. So in a way, they were a little bit parallel, but now we have aligned them to be very close. But basically, the World Heritage Sustainable Development Policy identifies 4 key areas of environmental sustainability: inclusive economic development, inclusive social development, and the fostering of peace and security. And when you look at the World Heritage
the issues of climate change and world heritage in the past few decades, we have seen an increase in the number of sites being affected by weather-induced disasters and climate change. And reports on the state of conservation of the World Heritage Sites indicate that all types of World Heritage Sites are vulnerable in the impacts of climate change in all regions of the world. And we do see that World Heritage, the state of conservation reports are recognizing more and more the climate change impacts, and there are more and more strategies, as I mentioned, in talking about the different dialogues and so on, where this is being discussed. And of course, this is something very familiar with all of you, but what is interesting to note is that out of the 1,199 World Heritage properties that are currently inscribed, where nearly 330 are World Heritage cities, nearly a third of them are along the coast. And historic cities are particularly at risk because many of them developed for historical reasons along coasts or along rivers. And this has an enormous significance for World Heritage cities and for their protection in the context of climate change impacts, related impacts. And we have seen during the last couple of committee sessions that several state of conservation reports have indicated threats related to this. So I think that rising sea level, stormwater, surges, etc., are significant threats in this regard. So as part of this updating process of updating the 2007, we had a document in 2007 for World Heritage and climate change. And as part of an updating effort that is ongoing, there was a major desk review that was conducted, a wide online survey that was undertaken, then an international technical advisory group of experts were put together, and then the results were presented at the 44th session of the World Heritage Committee, which then requested further work with experts, further consultation. So 3-day panel of experts was pulled together, and then there was also the General Assembly requested an open-ended working group of states parties to the World Heritage Convention to agree upon the World Heritage and climate action and World Heritage. That's the policy document now, to align with some of the newer research and newer understanding of climate change that has been coming about. And this is still under, that hopefully will be adopted in November of this year. Another point regarding climate change that I want to share with you is the lack of attention to cultural heritage with regard to climate change. Because very often climate change is understood, if you're talking about glaciers, you're talking about forests, you're talking about marine areas and reefs. Indeed, people recognize that there is impacts of climate change. But when it comes to looking at cultural heritage properties, there is a less recognition of how heritage is being impacted by climate change. Furthermore, there is even less understanding and recognition in the mainstream of how these properties could inform climate action. In a way, we look at cultural heritage properties as survivors. Survivors are resilient. They have lived through decades of different types of changes. But the changes that are being experienced currently, in many cases, are new. You have places that have earth construction where there is suddenly a lot of rainfall. This was not the case before. So even though they have come down to us from maybe hundreds or even 1,000 years, they have not experienced the kind of conditions that they're experiencing today. At the same time, as survivors, they have a lot of
knowledge. They're repositories of good practices, of adaptation. So being able to learn from them is a very important aspect. So we came together for the first time with 3 organizations came together, UNESCO, IPCC, and ICOMOS, for an IPCC co-sponsored international expert meeting on culture, heritage, and climate change. And out of this, there was some white papers that were developed and a report that has been developed that you can find on our website with a number of recommendations. And the hope is that these recommendations will eventually make their way into the next IPCC assessment report, so that culture will become more recognized within the IPCC. And climate change and cultural heritage was also recognized within the Mondiacult Declaration in Mexico. As you know, this was a major conference of ministers of culture that was organized in Mexico City in 2022, where the protection of culture for climate change, in the context of climate change, culture, both natural, cultural, and in terms of intangible heritage as well, was recognized as being a key aspect going forward. So to come back to the HUL recommendation and why I digress to talk a little bit about sustainable development and climate change is because seeing these as the important, you might say the important issues and important frameworks that are present today in the world, whether we like it or not, also in historic cities. One of the things that we have worked on is to align the HUL recommendation to include and work closely with the frameworks and with the objectives of addressing climate action as well as sustainable development. And particularly for sustainable development, there's a very close alignment. So we have every 4 years to report to the member states of UNESCO, the 194 member states of UNESCO, on how the implementation of the historic urban landscape recommendation is being carried out by all the member states. So we carry out a huge survey and get information back from the member states on how they're implementing, which is an incredibly rich and useful exercise. We had one in 2015, one in 2019, and we just completed one in 2022. And the key outcomes are now online. It's a summary form, and a longer one will be shortly online. And really, they focused a lot, the main areas, you might say, that they addressed, as in the questionnaire, was on governance and planning, on the urban attributes and inventorying, on inclusion and participation, on inclusive economic benefits, on sustainable development actions and climate resilience, and on knowledge and capacity building. So at first it seems almost surprising that out of the 6 categories, only 2 seem to directly address conservation issues, governance and planning, and then the attributes, whereas the rest seem to address other aspects, inclusion, economic benefits. So when we had 24 capacity building workshops with the site managers and the focal points who were responsible for responding, and very often we were asked, why is UNESCO asking us this? Why is this related to urban heritage management? But in fact, for the sustainability of urban heritage conservation, the contribution of heritage to sustainable development is key. If there is a way, and there are ways, to integrate the actions for conservation together with achieving gender equality or youth empowerment or bringing benefits to local communities. So in that case, it's a
a design of a solution that's a win-win solution where you're conserving, but you're also benefiting local communities. If your public spaces are able to bring together all types of people, you're promoting social cohesion, you're advancing peace and dialogue. So there's just any number of ways where the consciousness of these factors allow you to achieve the sustainable development goals together with heritage conservation. And that's really, so the key outcomes that came from this survey, and I'm giving a very, very simplified outcome, is that there was greater efforts and yet greater needs for enhanced legal protection. There was greater recognition and of inventorying, greater efforts, and yet more efforts needed for this. There was a very great need for integration and coordination within the municipal sectors that were identified. So the need for establishing kind of an intersectoral steering committee of sorts that, so that people who are responsible for transportation, people responsible for infrastructure development, for tourism development, are brought together with the heritage conservation people, because otherwise the heritage conservation people are working along on heritage conservation, but then along comes somebody from the tourism or from the infrastructure department, from the transport department, and they decide to build a grand new bridge, a big road, a metro line, something that cuts right through. And there is no conversation. And there is no solution. And we find out at the very last minute that this has happened, and there is a kind of a helplessness. Now what do we do with the property? Now what do we do with the OUV that's negatively impacted? But in fact, if this is discussed early on and the planning is made in an integrated way, it's very straightforward to find alignments where the bridge could be put over here instead of here, or the metro line could be taken around like this instead of like this. I mean, things which obviously have financial repercussions, but nothing compared to the anxiety of what happens when it hasn't been thought through in a coordinated way. So one of the things that we are often asked is, we're talking about sustainable development. That's all over here at this high level, talk about the SDGs. So how do we talk about it at the ground level? And site managers will often ask us, we're focusing on conservation. We're down at the ground level. So why are you talking about sustainable development? Tell us something, tell us whom we should look at. I mean, it's not that they're opposed to it, but they look for examples. They ask for practical solutions and strategies. Show us some good practices. So we developed this platform called World Heritage Canopy that has that brings together. We don't call it good practices. We don't call it best practices. We just call them innovative strategies. I sincerely believe that we learn as much from failure of certain initiatives as from their successes. We tend to think that we only want to look at the successful strategies. But actually, if somebody explains clearly how they went about something and why it failed, it's actually incredibly enriching. We haven't yet managed to convince anyone to tell us stories of failure, but we do have a lot of solutions that people have shared with us of what has worked. But I do want to encourage people to share their solutions that didn't work as well, because I think that makes for very important learning for everybody. But the idea here was that let's try to find really simple local solutions that are steps forward. Maybe they're not achieving sustainable development writ large, but they are important steps forward. And so these are developed across, mainly we started with 6 main areas: environment and resilience, inclusion and participation, knowledge and skills, peace and security, prosperity and livelihoods,
and gender equality. As you know, there are 3 main pillars for sustainable development: economic, social, and environmental. So those are covered. But then gender equality is a priority at UNESCO, and it's particularly important. And peace and security is also one of UNESCO's missions, so it's very important. And knowledge and skills, because cultural knowledge is very key, and UNESCO is also looking at goal 4 on education, so it's particularly important. And then around COP27, there was quite a lot of requests for understanding how climate action could be integrated, so we integrated another thematic area on climate change. So when you go into the website, you can click on any of these themes, and it takes you into, it shows you where these different examples are in the world, and then you can go down and find several boxes that give you a little snippet of where these examples are. And when you click on them, you can go into the examples in greater detail. And we now have about 66 different case studies across, and we would be very happy to enrich them further with your help, because we need the UNESCO chairs, the cities, the World Heritage Cities, all to contribute such case studies of local solutions and strategies, and for you to use them, because that's when this becomes really a useful tool. So the idea is that when you go in deeper, you can find quite a long explanation of what actions they took and what SDGs it contributes to, what they had hoped it would contribute to, and what ended up contributing to. So as a way of seeing really what kind of actions helped. And you'd have to, again, I didn't want to risk doing live demonstration here, but so these are still images, but you can go in to the website and look around. So with the global environmental problem of climate change and sustainable development, this has really become very key here. I'm not going to go into these examples in great detail, but you know, the one in the Mazhab Valley was really focused a lot more on looking at using the traditional knowledge of the management of water in the area, because of looking at how to address water management with traditional knowledge systems in response to climate change impacts. You see also in Timbuktu in Mali, and the way that local communities were engaged in the reconstruction. And then an example of Pongyang in China, where you see how the economic and livelihoods of local communities were enhanced through conservation efforts, so that the activities that were carried out and the initiative really helped with the financing of conservation, and by bringing back life into the historic center. Oh, what did I do? And this one is an example also in response to climate change, but is very interesting because it uses, it not only addresses the local economy, but this is in Bamberg in Germany, where there was a traditional practice of gardening that was part of the city and the city's green areas and landscaping, but that the traditional gardening occupations had become less prevalent, and so there was a lot of effort made to revive it, and that helped also with food security. It helped with the climate change, the waters, the soil, moisture in the soil. It helped with a number of different aspects of sustainable development, bringing together local community, people buying their own produce, a sense of cohesion. But of course, it contributed to the OUV of the property. So this is, these are the kind of examples. I think I want to wrap up now because I've been speaking for quite a while.
We can talk also about emergency situations, which is something that UNESCO puts a lot of effort into addressing. But I want to just close with the idea of measuring and monitoring, because we can look at doing a lot of actions, but it's important also at the end to be able to measure and monitor the impact of these actions. And here we have, UNESCO has developed the indicators for measuring the role and contribution of culture to the 2030 agenda. And as you see, these are the same environment and resilience, prosperity and livelihoods, knowledge and skills, inclusion and participation are the same themes that you see in the canopy. So there is this connection. So it would be, it's a way for implementing, and this is implemented at the local level as well as at the national level, to see how culture is contributing to sustainable development. So with that, I leave you with all the links, and thank you very much. And of course, I'm happy to answer any questions if there are. Thank you.